வணக்கம். என் பேர் ரமேஷ் மகாலிங்கம். நான் மெட்ராஸ் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ்லேருந்து வரேன். அங்கே ட்ரஸ்டி அண்ட் டைரக்டராக இருக்கேன். நாங்கள் புதுசாக பாரதிய ஞான கேந்திரம், பாரதிய சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது மெட்ராஸ் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜையும் குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டும் கம்பைன் பண்ணி இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸில் ஒரு பெரிய காலை எடுத்து வைக்கிறதுக்காக ஆரம்பித்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒன் ஆஃப் த பிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நாங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்னா, இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸில் ட்ரூ இத்திஹாசா, அது அப்படின்னா நம்மளோட வரலாறை உண்மையாக காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த பிரிவில் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் அழைச்சின்னு இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியை, இந்தியாவோட சரித்திரத்தை நம்ம எப்படி உண்மையாக காட்ட முடியுமோ, இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வைத்துக்கொண்டு இந்தியாவோட சரித்திரத்தை ஒழுங்காக சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தயார் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எங்களோட பார்ட்னர் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பிருஹத் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட்னு ஹைதராபாத்லேருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் கவிதா கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்க ஹைதராபாத்லேருந்து. இப்போ அது எங்க ப்ராஜெக்ட்ல நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம், ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயமா நாங்கள் சொல்ல விரும்பியதை திரு மன்பிரீத் தாமி அவர்கள் ஒரு சினிமா மூலமா எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. அவர் எடுத்த சினிமா என்னன்னா, நம்ம சரித்திரம், நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற சரித்திரம் சரியில்லை, அதுல நிறைய தவறுகள் இருக்கு, நிறைய விஷயம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு, நிறைய விஷயம் அறிவிக்கப்படலை, வேண்டுமென்றே அறிவிக்கப்படலை, இல்லை தெரியாம அறிவிக்கப்படலை அப்படிங்கிறத அவர் தன்னோட பர்சனல் லைஃப்ல கண்டுபிடிச்சு இதை பத்தி நம்ம ஜனங்களுக்கு எடுத்துன்னு போனா இதை எப்படி எடுத்துன்னு போறதுங்கிறது ஒரு மூவி மூலமா, அதாவது ஒரு சினிமா படம் மூலமா எடுத்துன்னு போனா ஜனங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு மூவி எடுத்திருக்காரு. இந்த படத்தை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அதிசயமா ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படி ஒரு நல்ல மூவி ஒன்று எடுத்திருக்காரு. நம்மளும் இதையே தான் சொல்றோம், அவங்களும் இதையே தான் சொல்றாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை ஜனங்களுக்கு எடுத்துன்னு போவோம். நம்ம சென்னையில் இருக்கிற ஜனங்க இந்த மூவியை பார்க்கணும். ஐ வாண்ட் பீப்புள் இன் சென்னை டு see this மூவி. அதனால ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் இந்த மூவியை. சார் எடுத்த மூவியை நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். ஒன்று ஐஐடி சென்னையில் செப்டம்பர் 1 நடக்கிறது. இன்னொரு ஸ்க்ரீனிங் செப்டம்பர் 5 அன்னைக்கு ரசிகரஞ்சன் சபால போத் ஆர் இந்த ஈவினிங் 5:36 இந்த டைம்ல காமிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் இந்த மூவிக்கு சார்ஜ் பண்ணல, எல்லாமே ஃப்ரீ, யார் வேணா பார்க்கலாம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸோ இதுதான் எங்களோட மெயின் ப்ரோக்ராம். இப்போ சார் சாருக்கு தமிழ் தெரியாது, அதனால சார் இங்கிலீஷ்ல பேசுவார். Over to you about what you want to so what you want, something short and sweet about the movie. Okay. So the movie History of Itihas is basically about a physics teacher who realizes bit difference between history and Itihas. Okay, that how they are not the same thing, and this many surprises like this I have tried to cover in the film. The movie is about a physics teacher who actually filed many RTIs against the education board and asked questions on what records and evidences the history textbooks are being written. And he used to get no records and no evidence as an answer. And that is where, the most interesting part of this is a physics teacher goes into history. And I'm also from a science background. So the fact that physics teacher goes into history says that it's not just a history buff who have history historians
The history doesn't belong to the historians. History belongs to us as a normal citizen also. That is why I've made this story, and I want this movie to reach the minds of the kids, especially, and to make normal, general people realize that how much history is important. It is very much connected with the present and the future. Without having a hold on the history, you can never have hold on the future. As one person rightly said, and very a great statement, the people who forget their history, their geographies are changed. And second statement which I love the most is this: if you want to wipe out any country's future, wipe their history. This is the anger which I come from, and I have made this film. I want to basically bring the same kind of emotions in the minds of the people, to have the same anger, to actually go and fight against any injustice to history which happens in the future, if it happens. It, 3.5 years I researched, because I had no idea about history myself. I was a complete illiterate, no idea. So I researched on it, and on scripting I gave around 1 year or something, because on a subject like this, the movie can easily become very boring. It can become very preachy. So for that, I needed time. So yeah, 4 years of my life I have given. I have completely given my 4 years of life to this movie. To bring back the real history of India. For a long time, our history has been told by outsiders. In his famous book, The World Economy, A Millennial Perspective, British economist Angus Madison showed that India was one of the world's richest countries until the 1600s. So for the last, since 10,000 years ago till 1600 AD, we were one of the richest countries in the world. This goes against the history written by our colonizers, the British, their idea that India was always poor and divided. The British wrote our history in a way that justified their rule. As the African saying goes, until the lion learns to write, every story will glorify the hunter. Even after more than 75 years of independence, we are still teaching the history of those colonial times, the story of the hunter. We believe now it's time for the lion to tell our own story. That is the idea behind the True Itihasa project. It is a partnership between the Bharatiya Center for Excellence at the Madras Sanskrit College and the Brihat Educational Trust. Our aim is to bring out the real history of India, one that is rich, diverse, and wise. Let me make it clear. This project is not political, as Mr. Satyan also had mentioned. We are not here to push any agenda. We simply want to correct the story of our past so that future generations can learn the truth. We want to tell a story that inspires our people, that builds confidence and connects us with our culture. For over 100 years, the Madras Sanskrit College has protected and shared Indian knowledge. We are actually 120 years old as of today. This project is a new chapter for us. We are now getting into Indian knowledge systems. By working with films and storytelling is a new avenue for us. We hope to reach many more people, not just scholars, but entire society. We all admire the grand temples of Tanjavur and the rock carvings of Mamallapuram. They show the greatness of Chola and Pallava kings. But there is so much more to their story.
In fact, we find very little mention of the Chola and Pallava kings in our history. That's another point. We rarely hear about their advanced sea travel, their smart local governments, or the important role women played in that time. This forgotten part of our past is what we want to highlight. We saw this same spirit in the film History of Itihasa, written and directed by Sri Manpreet Singh Dhami. It tells the story of a school teacher who questions the wrong version of history taught in schools. The film touched us deeply. We are proud to bring it to Chennai and to work with Sri Dhamma in this important effort. This partnership brings together two strong forces: deep research and powerful storytelling. Together, we want to start a national conversation about how history has been shaped and why it matters for our identity today. Our goal